we discuss the topic on ionic bond. So the ionic bond is outermost cell இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் இடையில ஏற்படக்கூடிய பாண்ட். ஆக்சுவலா பாண்ட் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா outermost cell இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் recombined ஆகி it come to the stable equilibrium, but that is bond has been formed. So in this situation ionic bonds has been formed because of the sodium is one of the metal, chlorine is a non-metal. Sodium has a 11 electron, chlorine has a 17 electron. So in this situations the sodium atom is lose the one electron to the chlorine atom. The chlorine atom is accepting the one electron. They can form the anion. Automatically there is a electrostatic attraction between opposite charges. There might be a Coulombic interaction has been taken place. Because of the Coulombic interaction, the ionic bond has been formed. The ionic bonds வந்து Coulombic interaction outermost cell இருக்கக்கூடிய சோடியம் ஆட்டத்துல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணுது, குளோரின் ஆட்டம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. அக்செப்ட் பண்ணும்போது ஒரு சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த அயானிக் சிச்சுவேஷன்ஸ் due to sharing of the outermost cell of electrons, that type of bonds is called a ionic bond. It's a very strongest bonds in nature. Suppose that is called a sodium atom has been taken into positive ions because of there is an emission of one electron to chlorine. There is a emission of one electron to chlorine. So this first orbital fill up with the 2 electrons. The second orbital is filled with 2, 4, 6, 8. Therefore 8 electrons. For 2s2, 2p6, and finally 3s1 will be the third orbital. Will be a single balanced electron. The single valence electron is emitting the one electron to the chlorine atoms. If it would be accepting the chlorine atoms to the one of the valence electron from the chlorine, it automatically they come to the negative charge. The ions is called the positive ions is called sodium ion, that is called the chlorine ion. There is an interaction between the positive and negative ions. There is the strongest bonds in nature. That's called electrostatic attraction between the two ions may be an ionic bond. So let us discuss in detail in this section. Okay, objectives of the today's idea is introductions of ionic bond. Let us discuss in the introductory session. Ionic bond theory and what are the properties followed by the ionic bonds is discussed. Finally, summary of the today's idea. But this ionic bond mechanism, therefore, suppose a sodium atom has a single valence electron. The chlorine atom has the outermost cell will have only the 2, 4, 6, 7 electron. So you have to during the electronic configuration, Cl17 is going to be derived as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay. The first orbital are the 10 electron, 1s2, 2s2, 1s2 are the 2, 2s2, 2p6, 8, 10, and also this remaining 7 electrons is filled by 3s2, 3p5. If you are completing the 3p5, there is a 6 electron will be there. That particular orbital has been completed. Okay, but therefore its electrostatic attractions is to the neighboring atom. So the one of the particular electron, the valence electron, is to be excess of the valence electron is automatically attracted by the chlorine ions. That would happening that Na plus and Cl minus. That's kind of ionization process. That's called ionic separation. During the ionic position, they have the very good electrostatic attraction between the Na plus ions and Cl minus ions. Therefore, this type of bond, this is actually ionic bonds, has been formed between the one
single Na plus ions and chlorine ions. But that automatically there will be a total number of ions is going to be in the billions of billions atoms is be there. So you should have created in all atoms that bond strength is very much of high, depends on comparatively to other bonds. Okay. Let us have the one definitions. An ionic bond or electrovalent bond is a type of chemical bond which is formed between the atoms or any two different types of ions. Isn't it? The ionic bond or electrovalent bond is a type of chemical bond. Yeah, it's type of chemical bond which is formed between atoms of two different types of ions. Two different types. So one is positive and negative ions. This two types of ions have attracted by with each other. So there is an ionic bond has been formed. Very often between the metal and non-metal through the electrostatic interactions. So there's a very important point. Yeah. Commonly, that type of interaction has been taken between the metal and the non-metal. Sodium is a metal, chlorine is a non-metal. So this is actually electropositive because of the emissions of one electron from the cell is electropositive. The absorptions of one electron to the outermost cell is electronegative. So this will often happen between the electropositive and electronegative metals. So the type of bonds mainly in the inorganic solvents, inorganic compounds like sodium chloride, potassium hydroxide, magnesium oxide, magnesium chloride. So these are the sodium chloride crystal and potassium hydroxide crystal, magnesium oxide crystal, magnesium chloride crystals. So this type of bonds is going to happen commonly in inorganic metals, inorganic compounds. Okay. The Coulomb interaction energy responsible for bonding. So especially for theoretical concept, there is some of the Coulombic interaction has been taken place. The Coulombic interaction energy is responsible for bonding. So that energy is called minus E squared by 4 pi epsilon 0 R. So this is actually the Coulomb interaction energy. Where E is a charge of electron, epsilon naught is a permittivity of free space, R is a distance between the oppositely charged ions. Okay, so E is a charge of electron, epsilon naught is a permittivity of free space, R is a distance between the positive and the negative ions. So the sodium chloride crystal, the cohesive energy of sodium chloride crystal is 7.9 electron volts. So if we got to combine with the positive and negative ions to make a sodium chloride crystal is a compound. That type of cohesive, the type of energy is needed to make the particular atom is 7.9 electron volt per atom. Okay. In case of sodium chloride crystals, when I was discussing in detail about sodium chloride crystal formation, there are more electrons around the chlorine atoms, Cl minus, and fewer electrons around the sodium atoms. Okay. So this is only one electron is surrounding in a sodium atom. There are more than 2, 4, 6, 7 electrons. Actually, 5 plus 2, 7 electrons is surrounding in a chlorine atoms. This is actually the chlorine atoms. It's called completely cells. Is called a core cell. About the core cell, the valence cells is going to be a very large number of electrons is surrounded by the chlorine atoms. Only one number of electrons is surrounded by the sodium atoms. The transfer of one electron, if suppose due to a deficiency, affinity of the particular chlorine atom, the transfer has been taken place. The transfer of one electron to chlorine atom is it automatically the sodium ions. It will be emitting the one electron to the outermost cell is called sodium ion, and one of electron is to be occupied by the chlorine atom. This we call the chlorine ions. This is called chloride ions. Therefore, the strong interaction between the sharing of the one electron among with each other. Okay. Therefore, the outermost cells have the stable configurations. This is actually stable. This is also much more stable. After exchanging of valence electron, all sodium atom exist a positive and chloride atom is a negative ions. The ionic bond formation is schematically in 2.1. So this is actually schematically represented in 2.1. This is a technical diagram for that during the ionic transition. அதாவது இதுல ஒண்ணு இல்ல, இதுல ஒரே ஒரு
வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சோடியத்துல இருக்கு. இதுல வந்து 7 எலக்ட்ரான் வந்து குளோரின்ல இருக்கு. இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இதுல எக்ஸஸா இருக்கு, இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் டெபிசிட்டா இருக்கு. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இதை எமிட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இது வந்து சோடியம் அயானா பாசிட்டிவ் சோடியம் கேட்டயனா மாறிடுது. இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணுச்சுன்னா குளோரைட் ஆனயனா கன்வெர்ட் ஆயிருது. அப்ப இந்த எனர்ஜி டிரான்சிஷன்னால என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து அயனைசேஷன் ஆகுது, இது வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆகுது. இதுல இந்த எனர்ஜி டிரான்சிஷன் உள்ள நடக்குது. இப்ப நடக்கும்போது there is a very strong interaction between the sodium ions and the chloride ions. That might be a stable configuration in the outermost cell. Uh, that uh, that that is a purpose of the purpose to make an bonding. Okay, the energy required to remove the electron of atom is known as ionization. Here, ionization energy is needed to required amount of energy to remove the one electron. This energy is 5.1 electron per atom. Similarly, electron affinity of chlorine atom is 3.8 electron volt per atoms. Okay, so in this way, the positive and the negative ions is going to be coupled with each other. There might be electrostatically attracted bonds has been formed due to the stable configurations. So this type of technique is might be called ionic bond formations. Okay. So let us discuss in properties of the ionic bonds. First, it is easily to describe and visualize. It's easily understandable ionic bonds formations and visualize. We know that visualization is easy. It exists a compound which is composed of metallic and non-metallic elements. Okay. இது வந்து ஒரு காம்பவுண்டா மாறுது அப்படின்னா அது எப்படி ஒரு மெட்டலையும் ஒரு நான் மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸும் கம்பைன்ட் ஆகும்போது காம்பவுண்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. It termed as non-directional. The magnitude of bond is equal to in all direction of the around an ion. So it might be the bond nature is going to take place in non-directional. They have to make in all directions. Okay, it's vaguely it can be formed in all directions. So this is a non-directional bond in nature. Surely with the we accepting this information, ionic bonds is very strongest bonds in nature. Okay. So the deficit of one electron is to be given by the excess of one electron. So it should be easily complicated with each other. That the bond strength is very strong. Ionic solids possess a crystalline nature. So it's also defined that the crystalline is called a perfect nature. In naturally, the crystalline structure has been formed in all types of metals and non-metal formations of the compound. The non-crystalline formation is very much difficult than formation of crystalline. So ionic solids have a very strong crystalline structure. So it's like 14 types of crystalline structure has been formed due to ionic solids. Ionic materials are characteristically hard and brittle, but further electrically and thermally insulative. Okay. So ionic materials are characteristically hard and brittle. Yes, we have very strong bonds in nature and also sometimes it be a brittle nature. Furthermore, electrical and thermally conductive, thermally insulative. Okay, it's not a conductive process. Thermally and electrically insulative has been happened in ionic solids. Polar solvents like water is a good solvent for ionic crystals. The water is very much perfectly dissolve the ionic solvents, ionic salts. This is actually easily dissolved through the some other solids. Okay, the polar solvent is means whichever we got to convert it into dipole moment, which molecule is converted into dipole moment, that solvent is called a polar solvent. Water, H plus and OH minus ions. This is actually two dipole, H plus ions and minus ions, OH minus ions. They have some distance between the opposite charges. There might be a dipole. And the HCl is also a polar solvent. This type of solvent is easily dissolved the ionic solids. So these are the characteristics or properties of the ionic elements. Okay, finally, summary of this today's idea is the ionic bond. Ionic bond is nothing but one of the strongest bonds in nature, as also primary bond, because of sharing of electron has been taken in the cells.
So each one of electron filled orbital is called orbital. So some of the outermost cells is called valence cell. If suppose a valence cell have one excess of electron and another one atom is has one deficit of electron, there is a transition of one electron from excess to affinity of the electron. They make me a compound. That compound is come to the stable configuration. So that type of bonding is called ionic bonds. Okay. So here the sodium in this diagram, sodium atom has 11 electrons. Chlorine atom has a chlorine atom has a 17 electrons. Okay, so in the chemical reactions, they got mixed with the two reactions, sodium and chlorine ions. This one electron here, the one electron is shared to this is actually vacant position. This is shared to chlorine atom. It automatically the stable configuration. So 10 electrons is called as stable. Here the 18 electrons is stable. So therefore, the strong interaction between sodium and chlorine ions in between the outermost cells of sharing that make the ionic bond. That bond is called the very strongest bonds in nature. So it's be completely crystalline nature. This is actually crystalline. So not an amorphous. It's completely crystalline. But it's be electrically poor, electrically and thermally poor conductors, poor conducting of the process. Okay. So in that way, and we got to discuss about the properties in this chemical mechanical way. The sodium chloride has been formed during the ionic formations, ionic bond formations, and some of the characteristics going to be discussed. So this is actually easily described and visualized. It's easily understandable and also describe visually what happens in this outermost cells during the transition of one electron or accepting of one electrons. It exists a compounds which are composed of metallic and non-metallic in nature. Is a very interesting things. But in our periodic table, there is some metals that be listed. This is actually sodium and hydrogen, sodium as well as lithium. It should be a single valence electron. Potassium, magnesium. This is a single valence electron. This is actually fully metal. And some of the non-metals should be classified as a chlorine, as well as fluorine, as well as chlorine, fluorine as a halogens. Some of the non-metals would be there. So that's the interaction between metals and non-metals has been taken because of the ionic bond. So its term is non-directional. This is not a single directional bonding. This is non-directional. The magnitude of the bond is equal in all direction around the ions. So it should be happening in sodium atom. சுத்தி வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அந்த chlorine ions வந்து attach ஆகும். அதனால this is non-directional. Ionic bonds is the strongest bonds in nature because each one of the electron is shared to the next neighborhood. So the bond strength is very strong. The ionic solids are possess a crystalline nature. This also all crystalline means that's called the perfect geometrical arrangements of atoms. The perfect geometrical arrangements of atoms of ionic solids has been taken in all solids, but it's thermally poor, thermally and electrically insulating. Okay, polar solvents is easily dissolved through the ionic crystals. Okay, so these are the things we'll discuss today. If you have any clarifications or doubts, please arise. Put your attendance in the chat box. Nearly 25 students is there. So you put your attendance in the chat box. If you have any doubts, please ask. Easy ஆனது. அதனால ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Direct classலயுமே நம்ம இத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். But even though today we have a class on the online, so we here sir சொல்லுங்க சார். அந்த லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல இதனையா சம்மரில. ஆமா சார், சம்மரி. ரைட், சொல்லுங்கப்பா. இதுல என்ன டவுட்? பிகாஸ் சார் நீ பேசுறது கேட்கலையா?
பேலன்ஸ் செல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அயானிக் பாண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் கூடுமா சார்? அயனிக் பாண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இல்ல, கான்சென்ட்ரேஷன்ன்றது வேறப்பா. இங்க வந்து பாண்ட் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும். கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் பாண்ட் ஃபார்மேஷன், இஸ் நாட் கார்லேட்டட், ஈக்குவலி கார்லேட்டட். கான்சென்ட்ரேஷன்ங்கிறது என்னன்னப்பா, அதாவது நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் லிக்விட்ல அந்த மெட்டீரியலை எந்த வெயிட்ல கரைக்கிறோம், அதுதான் கான்சென்ட்ரேஷன். அதாவது 1 மோல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 1 மோல் அப்படின்னா ஒரு மாலிகுலர் வெயிட் உள்ள சப்ஸ்டன்ஸ்ல 6.023 into 10⁻23 மாலிகுல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் கான்சென்ட்ரேஷன். அப்ப வந்து அதை எடுத்து ஒரு லிட்டர் சொல்யூஷன்ல ஒரு மாலிகுலர் வெயிட் சப்ஸ்டன்ஸை நீங்க கரைச்சிங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து 1 மோல். ஓகே, அப்ப இட் நாட் அட் ஆல் அஃபெக்டிங் த அயானிக் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வித் த கான்சென்ட்ரேஷன். இதுல வந்து பாண்ட் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ ஆக்சுவலா அதாவது பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ங்கிறது இஸ் ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் ப்ராசஸ். அதாவது ஆல் ஆட்டம்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு கம் டு டேக் ரெஸ்ட். சரியாப்பா? நீங்க ஒரு இப்போ பொதுவா ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருக்கீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் உட்காரணும்னு, ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு விரும்புவோம். இது வந்து நேச்சர் இல்லையா? அப்ப இதே மாதிரி இது சோடியம் ஆட்டம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸா வச்சிருக்கு, ஸ்டேபிளா இல்ல, ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில சுத்திட்டே இருக்கு. குளோரின் ஆட்டத்துல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிசிட்டா இருக்கு. அதனால ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அதுல இல்ல. அது வந்து எப்பயுமே சென்சிட்டிவா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு. அதனால என்ன செய்யுதுன்னா சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டல்ல நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது, ஆட்டத்தை கம்பைன் பண்ணும்போது சோடியத்துல உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை குளோரினுக்கு கொடுத்து குளோரின்ல ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. ரெண்டுமே ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துருது. ரெண்டுமே இட் கம் டு டேக் ரெஸ்ட். தட்ஸ் கால்ட் காம்பவுண்ட். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அது நேச்சுரலா காமனா ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் நேச்சர் இஸ் கால்ட் பாண்டிங். இதுதான் பாண்டிங்கோட முக்கியமான ஐடியா. அதாவது சென்சிட்டிவா இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபில்லா இருந்தா எதுவும் பிரச்சனையே இல்லை. ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தது அப்படின்னா அங்கங்கேயும் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த மூவ் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானோட கம்பைண்ட் ஆகணும். அதனால குளோரின் வந்து டிஃபிசிட்டா இருக்கு, சோடியம் வந்து எக்ஸஸா இருக்கு. அதனால அது ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு காம்பினேஷனை கிரியேட் பண்ணி அயானிக் பாண்டா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்ப மினிமம் பொட்டன்சியல் எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணிட்டு அது ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துருது. அதனாலதான் இது வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜியை கொடுக்குது, இது அஃபினிட்டி எனர்ஜியை கொடுக்குது. ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு கொஹசிவ் எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணுது. அப்போ ஒரு காம்பவுண்டா ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன்ல எல்லாத்துலயுமே ஒரு பாண்டிங் இருக்கு. அதுதான் நம்ம மிக முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட்னா பிரச்சனை இல்லை, ஆட்டமா இருக்கும். அது அயானிக்கா மாறுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டுச்சுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் அயனா மாறும், ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா நெகட்டிவ் அயனா மாறும். இது அயானிக் சிச்சுவேஷன்ஸ். இன் தட் அயானிக் சிச்சுவேஷன் there is a electrostatic interaction between the opposite ions. அது எதா இருந்தாலும் சரி ஆப்போசிட் அயனோட இன்டராக்ட் பண்ணும். இப்போ இன்டராக்ட் பண்ணும்போது ஒரு பாண்டிங்கை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ இதான் இதில் உள்ள மேஜர் முக்கியமான பாயிண்ட். பிகாஸ் ஓகே, அதை புரியுதுல்லப்பா? புரியுது சார். தேங்க்யூ சார். வேற யாருக்கும் டவுட் இருக்கா அதுல? வாசுதேவன், வசந்த் இருக்கானா? ஓகே, சரி. அப்ப நம்ம நேரா கூட இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது நல்ல இது இதே பிபிடி எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ we will discuss in directly. Okay, so once again, our syllabus is very limited, so we can oftenly discuss so many things repeatedly, so no problem. Okay, is there no questions? I wind up my today's talk. We will meet the next tomorrow in person. Thank you. Thank you, sir. Okay.